হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজ আমরা প্রতিদিনের ব্যবহৃত 100টি গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ড সম্পর্কে জানব। এনি মানে যে কোনো। নিউ মানে নতুন। ওয়ার্ক মানে কাজ। পার্ট মানে অংশ। টেক মানে গ্রহণ করা। গেট মানে পাওয়া। প্লেস মানে স্থান। মেড মানে তৈরি। লাইফ মানে সরাসরি। হোয়ার মানে কোথায়। আফটার মানে পরে। ব্যাক মানে পেছনে। লিটল মানে সামান্য। অনলি মানে কেবল। রাউন্ড মানে বৃত্তাকার। ম্যান মানে মানুষ। ইয়ার মানে বছর। কেম মানে এসেছে। শো মানে প্রদর্শন। এভরি মানে প্রতিদিন। গুড মানে ভালো। মি মানে আমাকে। গিভ মানে দিতে। আওয়ার মানে আমাদের। আন্ডার মানে অধীন। নেম মানে নাম। ভেরি মানে খুব। থ্রু মানে মাধ্যম। জাস্ট মানে শুধু। ফ্রম মানে গঠন। সেন্টেন্স মানে বাক্য। গ্রেট মানে মহান। থিঙ্ক মানে মনে। বিফোর মানে আগে। সে মানে বলো। হেল্প মানে সাহায্য। ডিফার মানে পার্থক্য। টার্ন মানে পালা। মাছ মানে অনেক। মিন মানে। মুভ মানে সরানো। রাইট মানে অধিকার। ওল্ড মানে পুরানো। টু মানে খুব। সেম মানে একই। সি মানে সে। অল মানে সব। দেয়ার মানে সেখানে। হোয়েন মানে কখন। আপ মানে উপরে। ইউজ মানে ব্যবহার। ইয়োর মানে তোমার। ওয়ে মানে উপায়। অ্যাবাউট মানে সম্পর্কিত। মেনি মানে অনেক। দেম মানে তাদের। রাইট মানে লেখা। উড মানে হবে। লাইক মানে পছন্দ। সো মানে তাই। দেশ মানে এইগুলো। হার মানে তার। লং মানে দীর্ঘ। মেক মানে করা। থিং মানে জিনিস। সি মানে দেখা।
হিম হিম মানে তাকে। টু টু মানে 2। হ্যাজ হ্যাজ মানে আছে। লুক লুক মানে তাকানো। মোর মোর মানে আরো। ডে ডে মানে দিন। কুড কুড মানে পারে। গো গো মানে যাওয়া। কাম কাম মানে আসা। ডিড ডিড মানে করেছিল। স্কুল স্কুল মানে বিদ্যালয়। অ্যান্সার অ্যান্সার মানে উত্তর। ফাউন্ড ফাউন্ড মানে পাওয়া গেছে। কান্ট্রি কান্ট্রি মানে দেশ। শুড শুড মানে উচিত। ওন ওন মানে নিজস্ব। হেড হেড মানে মাথা। ফাইন্ড ফাইন্ড মানে অনুসন্ধান। নাও নাও মানে এখন। বিন বিন মানে হয়েছে। সাইড সাইড মানে পক্ষ। ডাউন ডাউন মানে নিচে। মে মে মানে হতে পারে। হু হু মানে কে। কল কল মানে ডাকা বা আহ্বান করা। দেন দেন মানে চেয়ে। ওয়াটার ওয়াটার মানে জল। ওভার ওভার মানে উপর। মাই মাই মানে আমার। পিপল পিপল মানে মানুষ। মোস্ট মোস্ট মানে সর্বাধিক। নো নো মানে না। সাউন্ড সাউন্ড মানে শব্দ। নাম্বার নাম্বার মানে সংখ্যা। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল।